ইমেল হাজির হয়ে গেছি যেমনটা হাজির হওয়ার কথা। এন্ড আজকে আমার সাথে দুজন স্পেশাল মানুষ আছেন। তাদের কাছে যাবো, তার আগে একটু আমি বলে দিই কিভাবে আপনি জয়েন করবেন আজকে আমাদের সাথে। এসএমএস করার জন্য যেটা করবেন, টাইপ করবেন সিএফএম, স্পেস দিয়ে আপনার নাম, স্পেস দিয়ে আপনার লোকেশন, স্পেস দিয়ে আপনার মেসেজটি লিখে পাঠিয়ে দেবেন 26969 এই নাম্বারে। আর ফেসবুকে এই মুহূর্তে আমাদেরকে লাইভ দেখতে পাচ্ছেন, সেটার জন্য যেখানে আসতে হবে সেটা হচ্ছে facebook.com/capital5948। একমাত্র অফিসিয়াল ফ্যান পেজ আমাদের, ওখানে আসলে এই মুহূর্তে আপনি আমাদেরকে লাইভ দেখতে পারবেন। এন্ড যারা অলরেডি জয়েন করে ফেলেছেন সবাই একটু যদি কাইন্ডলি লাইভটা শেয়ার দিয়ে দেন, তাহলে যেটা হবে, যারা মিস করে যাওয়ার কথা ছিল তারা মিস করবে না, তারাও দেখে ফেলতে পারবে। ওকে, আমি শেয়ারটি করে দিলাম, আপনি করে দিন। ফোন করার জন্য একটি নাম্বার হচ্ছে, সেটি হচ্ছে 0255036659। এন্ড আজকে আমাদের সবার প্রিয় পপ গুরু আজম খানের জন্মদিন। তাকে প্রথমে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শুরু করছি। তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু ওনাকে মিস করি। ওনার গানগুলো আছে আমাদের সাথে, তার মানে উনি আছেন আমাদের সাথে। সো আজকে আমাদের ফেসবুক লাইভ সেশন শেষে আমরা আজম খানের কিছু গান প্লে করবো আমার সাথে ব্যাকস্ট্রিট বয়েজে। সেটার জন্য একটু সবাইকে ওয়েট করতে হবে। আমার সাথে আছে আমার সবচেয়ে প্রিয় দুইজন মানুষ, রাজা কাশেম ভাইয়া এন্ড রুবাই জাহান আপু। একটু করতালির মাধ্যমে রেডিও মানুষকে জানিয়ে দেই। হ্যালো। ওকে আপু এন্ড ভাইয়া, ওয়েলকাম ব্যাক টু ক্যাপিটাল এফএম 94.8। কেমন আছেন আপনারা? আমরা ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি, খালি একটু ব্যস্ততা যায়। সবাই ভালো আছে, একটু ব্যস্ততা যাচ্ছে, এছাড়া এভরিথিং ইজ ফাইন। আমরা কিন্তু তোমাকে খুব মিস করি। হ্যাঁ, আই মিস ইউ টু। এন্ড আমরা এই লাইফটা আমরা অনেকদিন আগে করার কথা ছিল, কিন্তু কোনোভাবেই আমরা ইয়ে করতে পারছিলাম না, মানে টাইমিংটা আমাদের মিলছিল না। সো ফাইনালি পেয়েছি আবার ব্যাকস্ট্রিট বয়েজ আপনাদের দুজনকে, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইয়ে। আমি ওয়েট করতেছি কবে আমি স্টুডিওতে পাবো আপনাদেরকে, সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করতেছি। Both of us with the guitar, you're singing, we're listening to you as well. Actually, I've been following a lot of your work as well. Mashallah, you're doing very well. Lovely compositions, lovely melodies, introducing lots of new singers. Oh, কিন্তু নিজেও composer, you know. That's what I said. His wonderful compositions. And see, this is what it is. It's all through your radio. I'm going to say one thing. In the olden days, all the singers and composers used to appreciate each other. They used to watch each other's work, listen to each other's work, and appreciate. Nowadays, everybody watches, everybody listens, enjoys, but maybe doesn't appreciate. But we're one of those that we're listening to your work, we're watching your progress, and alhamdulillah, it's looking great. You're doing well. But I also enjoy how as being an artist yourself, you're sitting on a platform and you're introducing new artists. You're appreciating them every day, but also through your music on in some of your dramas and the OSTs that you are doing. I see some of the singers that you're introducing, and it's brilliant. Well done. I appreciate. Thank you, Bhaiya. Thank you so much for your nice words. সবসময় নতুনদেরকে খুব উৎসাহ দিয়ে এসে আমন্ত্রণ জানায়। Of course. রাইট। সো কারণ পুরনোরা পাশে থাকে বলেই আমার সাথে, এই জন্য পারি আর কি নতুনদেরকে সাপোর্ট করতে। থ্যাঙ্কস টু ইউ গাইস, সবসময় এপ্রিশিয়েট করার জন্য কাজে, এন্ড খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য অলওয়েজ, যে কি হচ্ছে না হচ্ছে। সো আজকে আমরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে ভাইয়া এবং আপুর নতুন গান প্রেম করেছি, সেটা নিয়ে কথাবার্তা হবে। সেটার কি হলো এই পর্যন্ত, কিভাবে গানটা হলো, সবকিছু মিলে। আর হচ্ছে যেটা আমরা অফারে বলছিলাম, যে আমরা তিনজন আজকে এখানে বসছি, তিনজন তো বলবোই আমাদের প্রথম প্রেমের কথা, প্রথম কবে প্রেম করেছি, প্রেমে পড়েছি। এছাড়া যারা লিসেনার আছে বা দেখছে আমাদেরকে, সবাই শেয়ার করবে আজকে তাদের প্রেমের ঘটনা। Emil bhai, I'm still falling in love. Okay. Me too. I'm still falling in love with my work, with sometimes, actually with every song that I do, or both of us that we're doing, I fall in love. Sometimes I listen to a beautiful song from the 60s or 70s. I fall in love with that song. So I think this love journey is never going to stop. But I'm sure we can mention about our first love. Yes. All right. Okay, আমরা কাকে দিয়ে শুরু করব? আপু কি দিয়ে শুরু করি? হ্যাঁ, বলো কোনো অসুবিধা নেই। প্রথম প্রেমের গল্প আমরা শুনবো। কখন কোথায়? Ladies first. হ্যাঁ, কি Ladies বলবো? first, right? তো তোমার ওর কান কিভাবে বন্ধ রাখি বলো, আমার পাশে দিয়ে বসে আছে। দুইজন দুইটা ফোনে থাকলেই তো ইজি। হ্যাঁ, ভাইকে তখন আমি ইয়ে করে এক্স্যাক্টলি না, আমার প্রথম প্রেম সুপার। আমি বলবো যে আসলে প্রেমে পড়াটা, আমি অলওয়েজ সব প্যারেন্টসদেরকে একটা কথা বলবো, একটা নির্দিষ্ট সময়ে ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়ে, প্লিজ ওদের প্রথমেই বাধা হয়ে সেই ভিলেন হওয়ার চেষ্টা করবেন না। দ্যাটস হোয়াট আই এম গোনা সে।
ওকে, নেটওয়ার্ক একটু ঝামেলা করে ফেললো, সমস্যা নেই। একটু কেটে গিয়েছিল তো ভিলেন লাইন। হয়ে যায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো আবার আমি একটু আসে মাঝখানে একটু কেটে গিয়েছিল কথা। Sorry, ওই sorry. যে Yeah. ভিলেন হওয়া যাবে না ওই হ্যাঁ ব্যাপারটা। হ্যাঁ ভিলেন হওয়া ওকে, আমাদের কে কমেন্ট করেছে একটু পড়ে নেই ফাঁকে। শীতল লিখেছে, আপেল ভাইয়া, এই শীতল কি অবস্থা তোমার? তুমি তো অসুস্থ হয়ে গেলা, কালকে তোমাকে পাওয়া হলো না, সমস্যা নেই, আমরা আবার নতুন করে স্কেজুল করে নিব। তারপরে নাফিজ রেদন শান্ত লিখছে, ওরে বাহ, শান্ত সাহেব তুমি দেখছো? ওকে, দাঁড়াও, তোমার কমেন্ট গুলো ভাই আপু ব্যাক করার পরে পড়বো। তারপরে হ্যালো ব্রুদার্স, কি অবস্থা? নাফিউন আলম জয়েন করছে, হাই। তারপরে জিসান হোসেন লিখছে, কেমন আছো ভাই? ভালো আছি ব্রাদার, হাউ আর ইউ? And এস জাহিদুল খান লিখছে, নাইস, ওকে, থ্যাংক ইউ। তারপরে কে কি লিখেছো? অলরাইট, ওকে, যেটা হচ্ছে আমার সাথে আজকে রাজা কাশেপ ভাইয়া এন্ড রুবাই জাহান আপু আছেন। দুজনেই দেশের বাইরে আছেন এখন, কিন্তু ওনাদের নতুন গান এই ভ্যালেন্টাইন্স এ রিলিজ হয়েছে, সেটা হচ্ছে প্রেম করেছি। এবং সুরিত সুফিয়ান লিখেছে গানটা, চমৎকার। আর কম্পোজিশন তো ডেফিনেটলি রাজা ভাইয়ের, অ্যামেজিং একটা গান। এন্ড ভাইয়া এন্ড আপু আসলে বাকি আলাপ আলোচনাটা হইতো আর কি, গানের রেকর্ডিং থেকে শুরু করে বাকি সবকিছু, কিভাবে কি প্ল্যান হলো সবকিছু জানতে পারতাম। ওকে, সো এই ফেসবুক লাইভটা শেষে আমি আজকে হচ্ছে ব্যাকস্ট্রিট বয়েজের যেটা থাকবে স্পেশাল, সেটা হচ্ছে আমরা আজম খানের অনেকগুলো গান শুনবো এন্ড তাকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা হবে। ওকে, আই গেস দে আর ব্যাক। ওয়েলকাম ব্যাক। oh Sorry. god That's my censoring. I censored that. ইচ্ছা করে আমার প্রেমের হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটা যাতে এটা আমি কেউ বলতে না জানে। যাচ্ছিলাম যে This is called jealousy stroke censorship. ওকে, তাহলে আমরা কি যেটুকু জানলাম ওটুকু জেনে নিলাম। হ্যাঁ, কি আর করার। তো এবার রাজা ভাইয়ের পালা। My fault. Did you complete হ্যাঁ, the villain thing? ও ভিলেন থিং, হ্যাঁ আমি আমি বলেই ফেলি। হ্যাঁ, যে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরকম প্লিজ। ওরকম বাবা মা ভিলেন হয়ে যাওয়াতে আর কন্টিনিউ হয়নি ভালোবাসাটা, ওকে, বাট ওহো, বাট অনেক আই স্টিল লাভ হিম। ওকে, আরে কোনো রিঅ্যাকশন একটু নাই, কি আশ্চর্য, সাইলেন্ট হয়ে গেল কি That- সবকিছু। আশ্চর্য, দ্যাট মিন্স তুমি আমাকে লাভ করো না। That's আরে why I censored the first bit. I রাইট, censored it. And but see, what just in addition to what Rubaiyat said, I think sometimes mothers and fathers, yes, they become villains in the eyes of their children, but they might at that time they're thinking what's best for their child. And I do support them to a certain extent that it should be, don't become the villain, don't say this is wrong for your child, guide them. uh, and I'm going to be very very blunt by saying this. So she said one side, that don't let mom and dad be villain, or they must not become villain. I am going to say to the mums and dads, let the child make the mistake. Let the child Right. come to you and say, dad, mom and dad, you were right, I made a mistake, and I'm sorry, because that way the Right. respect maintains Right. as well. So it's a very it's a half and half. It all depends on what situation you're in. And Right. my love never stops, like I told you. Okay. I think when I was a youngster, I was falling in love with everybody. You fall in love with the teacher, you fall in love with some heroines, even though অনেস্ট রাজা, অনেক I am অনেস্ট। very honest. I was lucky that I never fell in love with a lot of the contemporary Bollywood heroines I was watching. Okay. I fell in love with some of the older ones, but I was Okay. more very Mature. I think I became mature very very quick because of my music Okay. as well. Okay. And even I think after I met Rubaiyat, I started wearing clothes that make me look slightly younger. Otherwise, I was wearing baggy trousers, very. অ্যাকচুয়ালি সত্যি ও অ্যাকচুয়ালি ও কপি করছিল বড়দের। I was very. Okay. And then one person sat me down once in front of Rubaiyat as well, and that was Okay. Govindaji. Govindaji said to Okay. me, he sat me down. He said, "What are you doing?" He goes, "You're a fan of Devanand Saab. Dev Saab used to wear young clothes all the time, very rock. He had a rock feel." He goes, "Stop singing all these serious, mature ghazals. Nothing wrong in them." He goes, "But Okay. it's got an effect on you," and it's true.
So Right. then I started singing Shami Kapoor Saab songs, very light-hearted songs. That's Okay. why when you hear a rocker, their clothes become very rock orientated. They got glasses, the hat, and then they become into that mood. So that's what Right. happened with me. So my love was like um, the old style love, behind the tree, not holding hands, Okay. that style. So I lost every single time, and heartbroken, like say Dilip Kumar Saab. She broke my heart. What happened? Dil diya, dard liya, and gone into the corner. So Okay. that's what I was doing all the time. All right. আর এখন তুমি তোমার পালা। Okay. I কত হবে যখন আই ওয়াজ এট স্কুল তখন মানে আই স্টার্টেড মানে লাইক হার এন্ড পরে 1-1.5 বছর পরে আমরা আত্মীয় ছিলাম কি রিলেটিভস এন্ড আমার এসএসসি যখন শেষ হয় তখন তো একটু মানে 3 মাসের একটা ব্রেক থাকে, একটু বেড়াইতে যায় ওর বাসা বসে, তো ওদের বাসায় আই ওয়েন্ট টু মানে বেড়ানোর জন্য। And তখন 1 উইক আমি ওদের বাসায় ছিলাম, তখন আই গট টু নো যে আই লাভ হার এন্ড আই লাইক হার, কিন্তু আমাদের ওইভাবে করে বলা হয় নাই। and we had a relationship like 3 years and তারপরে we had a break up and তো একটা প্রেম ছিল, একটা ছ্যাঁকা খাইছি, দেন আমার যে এখন বউ তার সাথে পরিচয় হয়েছে and তাকে বিয়ে করেছি। so that's my love story short and Oh. Did you know I never do it? I done one thing, a little love story that I had. Probably maybe it went for about a year or so, but from very far. But I knew where she used to live. So one of my friends who was older than me, he used to drive. We used to go outside her house, and I used to horn. I used to press the horn, okay. and then we used to run because everybody's or drive down very very quickly. So we've done all these type of things, and but see, I was lucky. I joined radio when I was still No. at school. Okay. Asian radio stations were very very less in those days, in UK. So Right. when I joined a radio station, I met everybody was older than me. Even my Okay. friends now, everybody is older than me. So what you learn from them is that there's a difference. Like you just said, I love her, I like her. Now there's a very very you're gonna love this scenario. Right. Somebody explained it to me. We have a few words in Hindi and Urdu. You have pyar, ishq, muhabbat, janoon, and pagalpan, divanapan. And I'm sure there's the same thing in Bangla as well. These are stages of love. So this stage, the pyar is a very very open, is an early stage. It's just a small, you like somebody. Then there's muhabbat. It's a different stage. Right. Ishq, and then from ishq to divanapan and pagalpan, these, even janoon, the word janoon, when you hear the rock band janoon, they were like very very, they're doing everything to the extreme. So Right. whatever you do, this is what we say for music as well, that music or entertainment or actor, anything, you have to do it to the extent of becoming janooni. So right at Right. the top, only then you will get that little manzil that you're looking for, Right. or you'll become close to it. So Right. that's we're Junoonis, both of us. ইয়ো এন্ড আমাদেরকে নাফিজ রেদওয়ান শান্ত লিখছে যে যে লাভ স্টোরি বললা আপেল মাহমুদ এমিল আজকে তো বাসায় ঢুকতে দিবে না। না Okay, না I না know. এখনকার ভালোবাসা এরকম না, এত ঠুনকো না, তাই না? না আমি প্রথম আমি জানি ভালোবাসার কথা শুনে ঘরে ঢুকতে দিল না, দ্যাটস she knows ইম্যাচুরিটি। right, she knows about her and Molly was my friend যখন I had the relationship, we were friends, so ও জানে যে এরকম একটা ব্যাপার ছিল, so কোনো ইয়ে নাই, টেনশন নাই, এইজন্য বলছি সাহস করে। এক্স্যাক্টলি। ওকে, সো আমরা এবার গানটাতে আসি। প্রেম করেছি গানটা নিয়ে আমরা একটু শুনবো কিভাবে কি প্ল্যান হলো, রেকর্ডিং এন্ড এভরিথিং, লিরিক্স রাইটিং সবকিছু মিলে প্ল্যানিং এন্ড এভরিথিং। প্রেম করেছি গানটা লিখেছেন আমাদের সুরিদ সুফিয়ান ভাই, খুব সুন্দর লিখেন উনি, খুব সুন্দর গানটা, একটা একদম মানে ভীষণ, আমি বলবো একদম নতুন নতুন প্রেমে পড়লে যে ধরনের কথাগুলো মনে আসে, সেই কথাগুলোই সে হয়তো গানে সে এক্সপ্রেস করেছে। This song for me was a bit of a experimental, and I kept all the old experience that I've heard in music, and I wanted it very raw and organic. That's how
also address the song. It's a very raw, organic song, similar to how you and me performed on Capital Right, once, right, where it's just guitar and melodica. I used harmonium. I didn't use a bass guitar, no bass guitar in the song. Whereas for me, bass is the most important part of a song, right, and because only then you can hear the chords change when the bass is there. right. So I took the bass out, just had guitar, harmonium, and a flute. And Okay, then one of the guitarists also played the mandolins just for a bit of an essence. But we kept it as authentic as possible. So digital gimmicks away. I mean, I'm not against digital gimmicks. These things are there to utilize. These are right, tools which everybody is using to make their songs sound better and better. right, right, But the feelings in a song sometimes go when everything is very electronic. So we right. kept this very, very pure, like the first love. That's why I don't know if you've heard the song completely, but it'll sound as if I'm singing sitting right in front of you. Right. And Exactly. there's hardly any effects in the vocals. And having a song like that, where it's just pure, that's what Right. we wanted, and we achieved it. Also, there's no rhythm in the song. রিদমটা We কিভাবে Yeah, দিয়েছো? it was like this. It's a bit of beatboxing, but I actually, this is how I recorded it. It was jink chika chika jink chika jink chika chika jink chika jink chika chika jink chika. So if from here Okay. we'll just do one thing, just sing the astai from here, but I'll just do the Okay. rhythm. 3 Okay. 4 প্রেম jink what করেছি jink chika chika jink chika jink chika chika jink chika প্রেম jink chika করেছি jink chika ভালোবেসেছি জলে ভেসেছি বাঁধ ভেঙেছি ভুল করেছি এ কি করেছি আমারে কি হলো জ্বালা প্রেম করেছি ভালোবেসেছি জলে ভেসেছি বাঁধ ভেঙেছি ভুল করেছি এ কি করেছি আমারে কি হলো জ্বালা So that's how the idea came. So Wow. you can just sing Amazing. it like that. And then Right. I also, after the song released, I had a few musicians who really liked the idea. So I asked them, I said, if you were playing on the song, how would you play it? So I asked one of my percussionists, a tabla player, brilliant tabla Okay. player. He Okay. played on top of the song and just gave a different feel. So we enjoyed it. So I'm going to do a melodica version of the Okay. song now. Right. Let's do it. Let's do it. প্রেম করেছি ভালোবেসেছি জলে ভেসেছি বাঁধ ভেঙেছি ভুল করেছি এ কি করেছি আমারে কি হলো জ্বালা প্রেম করেছি ভালোবেসেছি জলে ভেসেছি বাঁধ ভেঙেছি ভুল করেছি এ কি করেছি আমারে কি হলো জ্বালা লাগে বড় অসহায় তোমাকে দেখার আশায় ঘুম যেন উড়ে যায় চাঁদ গলা জোছনায় লাগে বড় অসহায় তোমাকে দেখার আশায় ঘুম যেন উড়ে যায় চাঁদ গলা জোছনায় মন ছিল একা হয়ে গেল দেখা ফুল যেন হয়ে গেল মালা তুমি আমি মিলে পড়ে তিলে তিলে দূরে গেলে পারে আরো জ্বালা প্রেম করেছি ভালোবেসেছি জলে ভেসেছি বাঁধ ভেঙেছি ভুল করেছি এ কি করেছি আমারে কি হলো জ্বালা কি মায়া তুমি ছড়ালে আমাকে প্রেমে জড়ালে কি
মায়া তুমি ছড়ালে আমাকে প্রেমে জড়ালে কুহু কুহু কুজনে বন্দি এখন দুজনে কুহু কুহু কুজনে বন্দি এখন দুজনে মন ছিল একা হয়ে গেল দেখা ফুল যেন হয়ে গেল মালা তুমি আমি মিলে উড়ি তিলে তিলে দূরে গেলে বাড়ে আরো জানা প্রেম করেছি ভালোবেসেছি জলে ভেসেছি বাঁধ ভেঙেছি ভুল করেছি কি করেছি আমার কি হলো জ্বালা তোমাকে যদি হারিয়ে ফেলি হব দিশে হারা মনেরই মাঝে সুর যেন বাজে চাইছি সেই সারা মন ছিল একা হয়ে গেল দেখা ফুল যেন হয়ে গেল মালা তুমি আমি মিলে উড়ি তিলে তিলে দূরে গেলে বাড়ি আরো জানা ভুল করেছি ভালোবেসেছি জলে ভেসেছি বাঁধ ভেঙেছি ভুল করেছি কি করেছি আমার কি হলো জ্বালা প্রেম করেছি ভালোবেসেছি জলে ভেসেছি বাঁধ ভেঙেছি ভুল করেছি কি করেছি আমার কি হলো জ্বালা Wow, amazing. A beautiful song, and but this is the first version, melodic version, Yes. and exclusively on Capital FM. I think your full organization is one that has always given exclusive work of ours everywhere. So Right. a big thank you. Right. You were the first point of Thanks to contact. you. I always Thanks mention to that. you. Always first. একদম একদম শুরু থেকে Thank you. আমি বাংলাদেশে গিয়েই আমার প্রথম রেডিওতে You. তোমার কাছে আসা ক্যাপিটাল Right. এফএম এর কাছে তারপর আস্তে আস্তে সব জায়গায় যাওয়া Right, সেই জন্য এটা right. আমার খুব মানে একটা খুব ভালোবাসার একটা জায়গা But see, have you Thank- noticed even in this song, both antras are different as well. They're Right. different. They're different melodies, like in the days of the golden era of music, where Right. there was a skill of the music director. It was not. It doesn't. I mean, being monotonous is nothing wrong, because if something is over and over again, it goes into your mind. Right. But we wanted to also show a skill as best as possible, and Right. this scale. Whenever you hear a song in this scale, it works. I think it's Right. brilliant. Amazing. মেজবা আহমেদ ভাইয়া কমেন্ট করেছে, সে লিখেছে আসসালামু আলাইকুম রাজাজি এন্ড রুবাইয়াজি, বিউটিফুল পারফরম্যান্স উইথ দি হ্যান্ডসাম হোস্ট। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি আমাকে দেখছেন, ইজ He's- অ্যামেজিং। থ্যাংক ইউ He's a brilliant artist as well, and Right. keeping ghazal alive in a country that loves music. Bangladesh is one country that has some good artists, great musicians, even from the past. And Right. I think if there's more collaborations within Bangladesh, it'll become brilliant. And Mesbah Right. Bhai is one of those who's keeping a different style of music alive there as well. So ghazal, salute to him. রাইট। এন্ড উনি ভাই আরো লিখেছে, গান শুনেছি, ক্যাপিটাল এফএম এর ভার্সন শুনেছি, এমিলের হাসি দেখেছি, আমার একই হলো জ্বালা। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। মানে আর্টিস্ট হলে যা হয় হ্যাঁ। সুন্দর মানে একদম যেহেতু গজল গান হয়তো একদম পুরা একদম ভেতরে একদম শায়ের It's very poetic. See, Poetic. with ghazals, you have this. They Right. try to join the balance, and they Right. give you some new poetry. So Mesbah Bhai is good that way. রাইট। সো ফার কেমন ফিডব্যাক আসছে গানের, কেমন রিভিউ আসছে, কেমন লোকজন কে কি ভাবে নিচ্ছে গানটাকে?
I think all the musicians have really appreciated it, and also I say about our music, it's not view based, it's not for the masses, in terms that the elite class and the good Right. listeners have always appreciated my music from day one, and when Right. we collaborated, I got the extra sort of respect. A lot of It's unfortunate, a lot of people nowadays think that it's every this is for artists as well, because I see the frustration of artists sometimes, Right. where they think, oh, why did I not get enough views? It's a good song. But Right. don't go on that. It's not about that, because 10 years later, this song can become even bigger hit. কেউ না কেউ পিক Right. আপ Somebody will করবে, pick it up. হ্যাঁ Right. পিক আপ করবে। এবং আমার আমার কাছে মনে হয় সব ধরনের গান আমাদের যারা গাইতে পারে তাদের কিন্তু সব ধরনের গান নিয়েই নতুন নতুন গান নিয়ে আসা উচিত। আর Right. যেটা ভিউ এর কথা এবং সাড়া পাওয়ার কথা, এটা অ্যাকচুয়ালি হয়, ঠিক আছে, সাড়া পাওয়া তো অফকোর্স হয়। কোনো একটা গান খুব বেশি সাড়া পায়, আবার কিছু গান কম সাড়া পায়, কিন্তু Right. আমাদের কখনোই আর্টিস্টদের থেমে থাকা উচিত না। নতুন নতুন আইডিয়া Carry নিয়ে, on. নতুন নতুন গান নিয়ে Right. তাদের সবসময় এগিয়ে যাওয়া উচিত। Right. অন্যে কে পেলো, কি পেলো, অন্যের কি হলো, অন্যের গানের কি হলো, এর চাইতে আমার মনে হয় এটাই বেশি মানুষকে, আমাদের আর্টিস্টদের দুঃখী করে দেয়, অনেক আর্টিস্টদের। Right. আমি Right. মনে করবো এইটা যতটুকু সে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে, ততই সে সুখী থাকবে এবং একজন প্রপার আর্টিস্ট ভাবে সবার কাছে আসতে পারবে। Right. So So- সামনে কি কাজ হচ্ছে, নেক্সট আমরা কি পাচ্ছি? আহ, I'm gonna let you into a secret. Well, it's not going to be a secret afterwards now, because through Capital, everybody will know about it. There's a lot of people that say, I only do 1 or 2 songs a year. Some artists, I Yeah. hear them say that. That's also very nice. I'm sure they've, at one stage, আবার কিছু আর্টিস্ট বলছে থাউজেন্ড গান গাওয়া yeah, উচিত। I'm going to do lots of songs. But I normally say one just in between, where, yes, I'm doing lots of work, and I'm trying to keep the work as melodious as possible. And also, I'm trying to, I know one thing, at the end of this, once we complete the song, it will sound good. It will sound like a song. Becoming a hit is a different thing. But we Right. have work. We have done, especially in this pandemic, I think we've said this once before on your Right. program, that Right. we were working even more hard, even more riyaz we were doing, and more songs and making things. So we probably have material for the next 1 or 2 years, even if we release a Yeah. song every month. I can release Yeah. a song every month. Yeah. Yes. And but what I would feel, and they all sound different. It's not that they'll sound the same idea. এটা না যে রাগ করেই আমি অনেকগুলো গান আমি রিলিজ করব, ইটস নট Right. লাইক দ্যাট। তোমার আমি মনে করি যে একজন আর্টিস্ট সবসময় তার মনের ইচ্ছা মতো Yeah, yeah. রিলিজ গুলো করলো, যদি কাজগুলো তো কাজের Right. উপরেই পড়ে, দ্যাটস ডিফারেন্ট। একটা কাজ আসছে, তোমার কাজটা দিতে হচ্ছে, দ্যাটস ডিফারেন্ট। কিন্তু তোমার Different. নিজের যে কাজগুলো আছে সেটা তোমার মন মতো করে করো, এবং Right. সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও, মন মতো করে করো, তাহলে হবে কি, ওর মনের মধ্যে যেটা ক্ষোভ সেটা আর থাকবে না, কষ্টটা Right. থাকবে না। তো আমি মনে করি এভাবে কাজ করা উচিত। রাজা অলওয়েজ আমাকে ইন্সপায়ার করে। আমি অনেক সময় ডাউন হই, এত কাজ করছি কি হবে, বা সামটাইম আসি, আমাদের সব আর্টিস্টদের মনে হ্যাঁ, আসে। এটা naturally একটা feel. We've got some lovely patriotic songs coming, and then I have my Hindi songs as well. And see, the beauty is, because of doing some Bangla work, now a lot of my friends that are from different backgrounds, they listen to my Bangla songs now. Because of me, Oh. they're also listening to a lot of other Bangla songs. Mesbah Right. Bhai, I'm gonna also tell you something about Mesbah Bhai. Mesbah Bhai, once late night we were speaking, and we were speaking for about the first time we spoke, and we spoke for around about maybe just under 2 hours. And Okay. we were talking about different singers from around the world, and we mentioned a specific singer belonging to a very big classical gharana of music. Okay. Okay. And I connected Mesbah Bhai to him. Now Mesbah Bhai was showing so much respect and honor to that person, and this is what it is, where as an artist yourself, you're showing respect to another artist. This is missing nowadays. We have to continue doing that. Respect Right. each other, love each other, love each other's work, appreciate each other's work.
and definitely these, especially these patriotic songs that are coming, you will enjoy them. মানে অন্যের কাজ দেখে মন খারাপ করা চলবে No, না। don't. Be happy. Right. Be happy. Exactly. অন্যের কাজ ভালো হলে সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করে সেরকম চিন্তা করা উচিত যে আমারও দু একটা ভালো কাজ করা উচিত। তো এরকম চিন্তা যদি থাকে আমার মনে হয় শিল্পীরা ভালো ভালো কাজ নিয়ে আসতে পারবে। Right. Of course. Right. Amazing. So we are waiting for the next song, basically. I'm going to do is I'm going to sing a song which you were busy that day. I think you were at another event, but Yeah. you very kindly Yeah. you I know missed that arranged. too. Yeah, you arranged. People were texting me, "Where are you? Where are you?" Yeah, you very kindly arranged the promotion for the song that we were doing. But this song you missed, but I'm going to sing Yeah. for you. So Thank you. Let's hear it out. Oh, so Mesbah bhai, লিখেছে যে, I'm really grateful to you, Rajaji. honored, Mesbah bhai. Thank you. Thank you. Kabir Bokal Bhai had written this song for us, and he wrote it when he was in London with us. I played in the melody, and we had this song in Hindi Okay. initially, and it was a different music arrangement. But when Bokal Bhai wrote the song and we had just started singing it, believe it or not, even now I've forgotten the Hindi song that we ever. We don't even sing that anymore because the Bangla version. যারাই হিন্দিটা শুনেছে তারাই বলছে বাংলা Bangla version is better. So Right. we're going to sing the Bangla version for you. Okay, let's hear it. Mesbah bhai, just asking your permission to sing because you're listening to it as well now. আমারি অনুভবে নীরবে তুমি কবে ছুঁয়ে দিয়েছো এসে ভালোবেসে আমারি অনুভবে নীরবে তুমি কবে ছুঁয়ে দিয়েছো এসে ভালোবেসে দিনেরই শুরু থেকে রাতে তুমি স্বপ্ন চোখের পাতাতে রয়েছো ছায়া হয়ে সাথে ভালোবেসে দিনেরই শুরু থেকে রাতে তুমি স্বপ্ন চোখের পাতাতে রয়েছো ছায়া হয়ে সাথে ভালোবেসে আধো আলো ছায়ায় তুমি কোন মায়ায় পিছু টানে আমায় নীলে জড়িয়ে থাকো কল্পনাতে থাকো জোছনাতে এত প্রেম দোহাতে দিলে ছড়িয়ে থাকো কল্পনাতে থাকো জোছনাতে এত প্রেম দুহাতে দিলে ছড়িয়ে দিনেরই শুরু থেকে রাতে তুমি স্বপ্ন চোখের পাতাতে রয়েছো ছায়া হয়ে সাথে ভালোবেসে দিনেরই শুরু থেকে রাতে তুমি স্বপ্ন চোখের পাতাতে রয়েছো ছায়া হয়ে সাথে ভালোবেসে আমারই অনুভবে নীরবে তুমি কবে ছুঁয়ে দিয়েছো এসে ভালোবেসে 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 Wow. Amazing. bit of a soft And number, but see Right. again this one and in comparison to Prem Korichi, they're both two different scales, obviously minor and major, and this scale is again one of those that it's very listener friendly. It's the same progression which any guitarist would play, any pianist would play. So singing a song in a listener friendly progression always works well. That's my feeling anyway. Right. Amazing. So thank you guys.
thanks Thank for you. joining and looking forward to the next song, যেটা আমরা আবার এটা নিয়ে ক্যাপিটাল এফএম এর কথা বলতে পারবো এবং আপনাদেরকে পাবো ক্যাপিটাল এফএম ব্যাকস্ট্রিট অবশ্যই। ভয়েসে। আর Thank সবচেয়ে you. বড় যেটা সেটা হচ্ছে ওয়েট করতেছি কবে আসবেন, আবার স্টুডিওতে বসবেন, আমরা লাইভ গান বাজনা করবো। Very Waiting for soon. that. Very soon. ডেফিনেটলি আমি তো তোমাদের দেখার জন্য অধীর ভাবে বসে আছি, কখন আমাদের লকডাউন Right. শেষ হবে, কখন হ্যাঁ। আমি ঢাকায় যাব আমরা দুজন। তো আর হচ্ছে সবাইকে আমি বলবো যে আমাদের প্রেম করেছি গানটা শুনবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন, আর ক্যাপিটাল এফএম কেও জানাবেন। And if you don't like it, just give us another opportunity to do a better song. Yes. That's one little request I'm going to do. Please give us another opportunity. That's what the request is. গানটার অসম্ভব সুন্দর একটা ভিডিও তৈরি করেছেন চন্দন রায় Chandan Bhai, চৌধুরী। you know, I love. I think he's a brilliant director. He'll Right. make, he'll make a beautiful visual out of nowhere. ধ্রুব মিউজিক And স্টেশন Dhruva থেকে Music Station. গানটা রিলিজ হয়েছে। I must mention one thing about Dhruva Dada. He's one person that I've always mentioned in my posts, that he's keeping Bengali music alive worldwide. I put the underline worldwide. Only 4 years উনি অনেক Yeah, he's done some অনেক brilliant work. আর্টিস্টদের And he's সহযোগিতা reviving করেছেন। artists. He's Right. keeping them alive. Sometimes he knows he's not going to make as a business. He doesn't think as a businessman. He thinks as an artist from the heart. And this is how a lot of if you hear a lot of the interviews of some of the old A&R heads, they used to be called A&R heads of music in music Okay. companies. You hear them, they said, we never knew that this album was going to become a hit. We just thought it was good and we just done it. And that's how Dhrubada thinks. So Right. hats off to him. Hats off to your organization, your entire organization. I don't know how you do it. You're keeping music alive. You're keeping artists alive. Thank you. Thank you. Thank you. আমাদের নতুন And, গান আসবে, দেশের গান আসবে। Yeah, I mentioned. Right. মার্চ। Look out for Right. that one, And- for March. আর একটা গানের কাজ আসছে, সেটা রাজা ভাই করতে হবে, যে মেজবা ভাই লিখছে, প্লিজ রাইট এন্ড কম্পোজ এ সং দুষ্ট ছেলে এমিল, রাজা ভাই যেন। Okay, I'll do it now. Hold on. Okay. You're going to sing it yourself. Yeah. Let me choose a scale. দুষ্ট ছেলে এমএল, দুষ্ট ছেলে এমএল, টানানে দুষ্ট ছেলে। ये chorus, that's a bit of a chorus in between. I'll sing ভালো ছেলে এমিল। ভালো ছেলে। Super ভালো ছেলে, and we can add it. So Right. it'll be a competition. So it'll be a female singing. প্রেম করে বউয়ের সাথে দুষ্টু ছেলে এমএল, প্রেম করে বউয়ের সাথে দুষ্টু ছেলে এমএল। But All right, so মেজবা ভাই on a very already লিখেছে। on a very positive note, Emil bhai, I just said earlier on, and I'm repeating myself by saying this, but you have you have a heart of a gold. Sitting on a platform like this, appreciating other artists, you need a big heart. So well done, Emil bhai, hats off. Thank you so much. See you soon. আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবে, So much. আবারও দেখা হবে খুব শীঘ্র। আবার দেখা হচ্ছে। Thank you. Bye bye. বাই বাই।